any class except having the computer room, right? รู้เลยนะว่ามันอัดต่อ Let's try out. Nice. Okay, today what we're going to do is about the chapter 5. In chapter 5, and it starts from page number 111. This chapter 5 is about pinch analysis. Well, in general, when you would like to increase the temperature, what you have to add is the unit, what we call the heater, right? Heater. You will add a heater to the process, because you want to increase the pressure, increase the temperature. Now, if you would like to decrease the temperature, what kind of unit that you're going to place in the process? Of course, it is a cooler, huh? Cooler. So it seems like you are working individual, right? You have to work individual. You cannot combine the work. You cannot combine the utility inside. You have to find the utility outside. What I mean is you have to buy the hot and cold utility. The hot and cold utility required for each one. If you have one heater, you have to buy steam as a utility for heater. And if you have a cooler in your process, the utility that you need is cold utility is what? What is the cold utility? Cooling water. Cooling water, what else? Refrigerant, right? Refrigerator. So you can cool down the temperature on that too. Okay? So this is a kind of individual. But in terms of pinch analysis, what I mean is we try to utilize the heat. We try to utilize the energy inside the process. So the objective of this is to do better what? Better energy conservation. To do better energy conservation for particular process, for the particular process. What else that you can do? You can estimate, lastly, to estimate of, what is it? Number of heat exchangers used in the whole process. What else that you can do? You can evaluate. You can determine, right? You can determine amount of utility used in the process. So what I mean is you have to utilize the heat inside, and in one process you can tell me exactly how many heat exchangers are required in the process. มันจะไม่เหมือนกับอะไรนะมันจะไม่เหมือนกับ heater cooler ของฝั่งตอนนี้เรากำลังเอาความร้อนให้กับระบบเอาความเย็นไปดึงก็จะแบบว่า number of heat exchanger how many that you want, how much of utility that you need for the process. Okay. Take a look on this diagram. The diagram of this on the left hand side. You can see that
some cooling system is required. It means you have a cooler, right? One cooler. What I mean is the sign like that tell us about individual due to individual unit. So what I need is a cooling water, right? A cooling water to remove the temperature, to remove the heat out. How much that I want to remove the heat out here? 654. And how much I want to increase the temperature from that point to this point? I require to put the steam to the unit about 1652. 1652 to increase the temperature from this point to that point. Again, I need to, before going to the reactor, I need to put the energy into this unit around 60 equivalent kilopascal per hour or watt, something like that. So total here, total on the left hand side. If you go to the existing plant, so we call the one on the individual unit, right? This is individual unit. One unit, 2 unit, 3 unit, 2 heater and 1 cooler. So how many heat required? How much for the heat required in this process, in the existing plant? The heat required equal to number of heat required to increase the temperature, right? Heat required to increase the temperature to that point. So it becomes 60 plus 1, 60, 52. What I get is 17, 22, 17, 22 units. The unit here meaning like a kilocalorie per hour or watt. Okay. How about the heat release? How much the heat release from this existing one? 652. Alright? 652. So if I retrofit, combine them together. So if I retrofit, it means I want to remove only that. I require about this amount. So what happened to right here? After retrofit, after rearrange or utilize the heat here. So the number supposed to be subtraction from 1 from each other, right? So it is about 1668. And that number is heat required. In this case, there is no heat release, right? So what I mean is, you can after you do the subtraction, or what I mean is that you try to utilize, it means you need to buy steam about 1068 units to your person without buying any cooling water. No need to buy the cooling water, right? So this is the way to do the retrofit. Or we can call it like a energy conservation. Retrofit or energy conservation. Sorry. Do the retrofit or energy conservation. So if you take a look on this diagram, how many heat exchangers required on this existing plant? 1, 2, and 3, right? Okay. Take a look at this. How many heat exchangers required in the retrofit plant? 1, 2, 3, and 4. Okay. So you need 4 heat exchanger right here, and you need 3 heat exchanger right here.
it seems like you need more heat exchanger in this one. While only 3 heat exchanger required. However, this is about the capital cost, right? The capital cost may be high in this part. But in the long run, operating cost is getting low. High in terms of capital cost, but very low in terms of operating cost because you don't need to buy much of energy. You need to buy, how much you need to buy? The total of this, you need to buy 6, 7, 3, 2. This is the amount that you need to buy. Low calorie per hour. For the existing one, you need to buy this amount of energy. But after the retrofit, even capital cost is getting higher, but operating cost, half of it. Just like you buy an air conditioner with Mitsubishi and Samsung. Alright? Samsung may pay more in terms of each month that you need to pay the electric bill comparing to the capital cost of Mitsubishi air conditioner. Now, so the problem is how can we are talking about heat exchanger, right? We are talking about heat exchanger. Let's get back to the heat exchanger a little bit. Several specifications used in heat exchanger design. What are they? What are the parameters using in the heat exchanger design? What are they? Of course, you need UA, right? UAS, overall heat transfer coefficient with area. What else? You may need to find the temp approach. You need to assign for the temp approach. Or you need to assign for the temp different. What does it mean? It means that for the temp approach, for example, hot stream and cold stream. Temperature inlet is around 100, leaving at 80 degrees Celsius, while this one 25 degrees Celsius. You may need to define this part telling about the temperature. If the heat exchanger is very good, if the heat exchanger, the heat transfer is very good, temp approach may be close to 10 degrees Celsius. So final temperature at the outlet point, supposed to be about 90 degrees Celsius. This is temp approach. What does it mean? I need to utilize heat from hot to cold as much as I can. Right? This is temp approach. In terms of temp difference, what does it mean? I may talking about the temp difference. Okay. Temp difference, you need to draw the graph, right, and find out the temperature profile. Okay. 100 to 80. 100 to 80. 20 to 90. 20 to 90. So the temp difference may be some points like that. The point here about 10 degrees Celsius, but the point here less than 10 degrees Celsius could be like to draw temperature to 5 degrees Celsius.
So the temp difference, we are talking about the temperature profile inside the heat exchanger. The approach, we are talking about the outlet point. The outlet point. The temp difference, we are talking about something happen inside the heat exchanger. Maybe in some pipe, maybe in some pipe, right? So in this case, it's very difficult to telling where would be the temp approach act like. ยากเนาะที่มันจะหารูปแบบเทมที่ different ของที่ temp different แบบนี้ถ้าเป็นยูนิต However, since there are several heater and cooler, several streams in your process, right? You can look at this. Several streams, several heat exchanger in your process. So, is no doubt to get a kind of temp difference. When you have several heaters, several coolers, and several streams combined together in one process. And the key parameter that we want is the one that has less temperature difference. So what I use is temperature difference. So how we call that? Like delta T mean. Next time we call this as a delta T. As a key parameter. Now, we're going to use the example to give you some idea how to calculate this thing. We now you have this is existing project and projecting. How many streams? How many heater or cooler do we have here? 1, 2, 3, 4, right? 4. Okay. And you have to look at the stream across the heater or cooler. We assign that as the stream number 1 from 200 to 80, right? Stream number 1, 200 to 80. Stream number 2, what is it? 250 to 40. Next, stream number 3, from 20 to 180, right? From 20 to 180. Stream number 4, 140 to 230. So what you know now is about the temperature change for each stream. Temperature change for each stream. And also, they also provide you what? The heat amount. So you got the heat amount, the heat release is off. How much? 30 megawatt. How much the heat will be removed from 250 to 40 degrees Celsius? 31.5 megawatts. How much that need to increase the heat, input the heat into the heater to increase the temperature? 32 megawatts and 27 megawatts. Right? So let's define. When you have high temp to low temp, we call that what? Hot stream. Hot stream. We call that hot stream. So we call number 2 as high to low. We call hot stream. Now you have low to high. We call it cold stream. We call low to high, we call it cold stream. Okay? So you have now 2 hot streams, 2 cold streams. You have 2 hot streams, 2 cold streams. Let's talk about the whole picture of the existing process here. From this picture,
heat required เท่าไหร่ฮะก็ a combination of these two right heat required so I get 20 32 plus 27 times 59 how about heat release heat release is mean you try to extract the heat out to lower down the temperature. So number 1 and number 2 together, right? So it's about 30 plus 31 times 61 times 5. This is, the sign is talking only in different direction. So don't worry. So if you take a look up there, heat required is about 59. Heat release is about 61. So if you can combine them together, what does it mean? You don't need any heat required, right? But what you need is finally if you can combine them perfectly. If you can combine them perfectly. How much you need to buy for the heat? Only 2.5.เป็นไงฮะ You save a lot of money, huh? You save a lot of money. On the other hand, you may have to increase the capital cost นะค่าเครื่อง heat exchanger นั่นเองนะฮะ Now, the way to analyze on the pinch, we have to extract the data. We did extract the data. Extract คือค่าข้อมูล extract the data. After you extract the data, step number 2, you have to make the temperature adjust by half of the delta T min. We call the delta T min method. Delta T min method. So we will suppose we set that delta T min equal to 10. Half of delta T min you need to add or subtract by half by 5. So you need to do something with 5 degrees Celsius. Half of delta T min. So if the factory would like to make energy more conservative, delta T min should be low. The problem is, should it be 10 degrees Celsius, 8 degrees Celsius, 7 degrees Celsius? We don't know. You will find out later which one is more appropriate by we have to analyze for the cost analysis after that. Okay? Remember that we try to extract the data and then adjust the temperature, right? So let's see next page. Now, let's set the delta T min equal to 10 first. Of course, this is guess value. เดาก่อนนะ and find out the possible heat exchanger network. เขาว่าไงเนี่ย heat exchanger network. So we will combine. We will change from that to this one. We call that heat exchanger network, right? This is one network, right? This is the second network. The third one. Let's begin with the H1. And you remember about what I defined here? High temp to low temp, what we call? Hot. High temp to low temp, we call it hot. Low to high, we call it cold. Yeah, same thing. So I got H1.
You have to take a look on also with this diagram. Huh? This diagram. So I got H1, 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 H1. How much for the heat load? H1, how much for the heat load? 30, right? 30, right? From 200 to 80, right? H1, 30 heat load. Temperature source, starting point. Target temperature is 80 degrees Celsius. Okay. So now, how can I deal with the less? How can I deal with the less? So you have to, for the hot stream, you have to subtract by 5, subtract by 5. For the cold stream, you have to add by 5. For the hot stream, subtract by 5. For the cold stream ยังไงครับก็เพิ่มไป5 okay then what does it mean for the adjust when I have star I adjust the value here so I reduce from 200 by 5 what I get is okay can I do the rest of course H2 start from 250 down to 40 degrees Celsius with heat load of 31.5. Then I can adjust it to be 245, right? 5 degree of there. 5 degree of there. How about cold? Cold. Number 3, right? Number 3. So it is 32, right? 32. And we have, you go now, 32 from 20 to 180, right? So 20 to 180. After adjust, I have to add more 5 degrees Celsius. Huh? The last 3. So I got the heat load of the last 3. I got the heat load of 27 megawatts from 140 to 230. 140 to 230. So 27 megawatts. 140, 230. Then I have to add or reduce. And I have to add. So what I get is 145 and 235. One more column that I have to work with. Okay? One more column that I have to work with. What they call is CP. Different from CP. Right? This is, what is it? Heat capacity. What is it? This is heat capacity, right? Heat capacity. ความจุความร้อนความจุความร้อน So you know from Q equal to M dot CP delta T, right? This is heat capacity. But now I got heat load. Where is heat load? Right there. Do I get the temperature difference? Yes, I get temperature difference equal to 120, right? So this is 2 column here become that one. So the CP, what does it mean by CP? CP is a combination of the flow and the heat capacity. So this is equal to M dot CP. We call it the name of capital C, capital P is mass heat. Capital letter, capital of C and P. What do we call? Mass heat. So how can I calculate from this kind of equation? Yes. So what I get is 30, right? Divided by 120.
become point 25. How about the next one? Q 31.5 divided by 210, huh? So become 0.15. Next, 32 divided by the difference of temperature 160 becomes 0.2. How about this? 27 divided by 1, no, 19, 19 becomes 0.3. Alright? I hope no one doubt about it. อาจารย์คะ ครับ I please พูดไทยได้ครับ พูดไทยได้ใช่ไหมคะคือหนูอยากให้อาจารย์ทวนตรง half delta t min อีกรอบหนึ่งค่ะว่าทำไมถึงต้องใช้เมธอดนี้ ไปใช่ไหมครับโอเคสั้นๆก่อนนะ ก็คือตอนเนี้ยมันมีหลายวิธีด้วยกัน มีหลายวิธี คือจะไม่ใช้ half delta t min ก็ได้นะจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะเลือกเมธอด hot delta t min แบบเมธอด cold delta t min ถ้าเมธอด hot ก็คืออะไรครับจัดการข้างเดียว โดยไม่มีสองแต่ตัว hot แต่ตัว cold ไม่ต้องจัดการ ถ้า cold delta t min ก็จัดการข้าง cold ไม่จัดการด้าน hot แต่กลายเป็นอะไรครับ delta c บวกด้วย delta t min directly. Actually, don't worry about the method here because later we will, after subtract, we will add it up. ในสเต็ปที่เท่าไหร่ครับ ในสเต็ปท้ายๆใช่ไหมจริงๆก็คืออะไรครับทำให้มันเข้ารูปก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คืนกลับให้มัน All method here you may subtract or you may add doesn't matter later on in step number 9 number 10 you will in this case you subtract right later you have to add back ใส่คืนเข้าไปให้เขา you have to this one you subtract to make the adjust you subtract right you add later on you will subtract เข้าใจไหมคือตอนเนี้ยมันจับทุกอย่างมารวมกันเพราะว่ามันทำอะไรครับ a combination of stream a combination of heat what we are trying to do now is a combination of the heat put them together first we will return the benefit or the lose later on in step number 9 of number 10 อันนี้เราเลือกแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าอะไรนะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ต้องจับไม่ถูกว่าเฮ้ยเราลบหรือเราบวกเข้าไป Step number 3 from this table what you have to do is to make the temperature stream equal. Make the temperature stream equal. So what I mean is I will focus only the adjust one. So what I focus coming from hot H1, hot stream 1. So I have 195 to 75, right? Okay. The dashed line comes from what? The dashed line comes from, you have to look at the value right here. When you look at the value right here, the highest value is 245, right? The second one, 235, right? So I got
245. And I got the second dash here, the second dash line here, represent 235. The third dash line then belong to 195. How about the next one? The next one, 185. The next one, after 185, gone. 145, right? 145. Next one, 75. Next one. Next one, 35. Yes. Next one, the lowest temperature, which is 25. เข้าใจไหมครับ เข้าใจไหม ให้ดูเฉพาะอะไรครับ adjust temperature and then ทำ dash line ไว้เนาะ and then you will draw only the one that you involve 195 to 75 next 245 to 35 เห็นไหมง่ายมาก next 25 to 185 next 145 to 235อย่าลืมนะฮะนึกในใจนะแอโร่ข้างบนเรามักจะแทนด้วยสีแดงใช่ไหมถ้าคุณใช่ไหมของคุณเป็นสีแดงปะแดงไหมฮัลโหล สีฟ้าครับอาจารย์ อะไรนะ สีฟ้าครับ เอาเหรอสีฟ้าแล้วโคเป็นสีอะไรครับ แดงครับ โอเคงั้นเราใช้เหมือนกันนะก็คือเราจะใช้สีแดงแทนอะไรครับ hot spring เราใช้สีฟ้าแทน hot spring we use the blue rise as hot spring and red one for the cold spring right the arrow should come from should go to which direction เนี่ยนี่ใช่ไหมthe arrow down to this the arrow go to this step number 3 next step is to do the cascade จริงๆแปลว่าอะไรครับ cascade เรียนไปแล้วเนาะในวิชา distillation ของเราก็คือทำอะไรครับทำน้ำตกนั่นเองนะ cascade configuration the cascade configuration it means what we are talking only one interval here. We are talking about heat flow between hot and cold. So in the first interval, you got only hot, right? Do you have a cold? Do you have cold stream to involve? No. Okay. How much for the temperature difference for this interval? How much? 10. ตอนนี้เรากำลังสนใจเฉพาะ interval by interval. Next interval is about 235 to 195. เป็นไงฮะ The different temperature between this interval is 40 degrees Celsius, right? 40 degrees Celsius. How about, do you have the hot stream? Yes. Do you have the cold stream? Yes. Do you have both kinds of stream? Hot one, cold one. Therefore, can you calculate the heat flow on that interval? Yes. เข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วครับใช่ไหมเนาะOkay. Coming with the first one. This is a cascade. So what I have here is 245 degrees Celsius. Next one, right here, 235. Next one, 195. ผมทำโชว์แค่นี้นะเดี๋ยวคุณต้องไปทำต่อนะ
So what I have here, this is the heat flow. Right? This is the heat flow. Heat flow. คุณได้ชีทแบบนี้หรือเปล่า ฮัลโหลหรือเขียนไปเรียบร้อยแล้วครับ แบบเติมแล้ว จะเติมแล้วใช่ไหมโอเคมายังไงใช่ไหมแสดงว่าคุณได้แบบเติมแล้วใช่ไหมมาไงครับ Click Pro How can I do this I got CP Okay let's take a look CP for H1 is point 0.25 right CP for H2 is 0.15 CP for C1 is 0.2 CP for C2 is 0.3 นี่ไม่ยากนะ the first one involved between CP of hot 0.15 there is no pole minus 0 minus 0 and then multiply with 10 degrees Celsius so what I have here is 0.15 multiply with 10 so what I get is 1 อันนี้นะครับ next interval is what 0.15 and whole 0.3 so what I get is what I should substitute into this case is what 0.15 minus 0.3 multiply with the temperature difference 40 right so I will get 0.15 minus 0.3 multiply with 40 become minus 6 เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ Can you follow the method Yes or no คอยรอบนึงค่ะ interval ที่ 3 ใช่ไหม interval ที่ 3 That's it right here How many stream for the hot one 2 right What is CP so what I get is what I should get here is what 0.25 plus 0.15 this is hot right minus 4 0.3 and then all of these multiply with different temperature of 10 so I will get 1 0.4 minus 0.2 equal to 0.1 next is what next step combine 4 of them right 4 of them so I get 0.25 0.15 become 0.4 minus 0.2 remaining is 0.2 minus 0.3 then I get minus 1 multiply with the temperature difference 40 so eventually I get minus 4ได้ยังครับ เข้าใจยังครับ เข้าใจไหมครับฮัลโหลนี่เข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจครับ เข้าใจนะ next what I do is I do the same thing so I get 14 and then minus 2 and then minus 2 this is at 25 degrees Celsius อันนี้คือการทำอะไรครับ cascade analysis นะ cascade analysis หน้าที่ต่อไปคืออะไรก็คือกลับมาดูที่นี่นะ assuming that there is no hot utility supply to the system
there is no hot duty supplying to the system. The heat can be tested as shown. หมายความว่าไง In this case, no hot utility, no hot utility supply to the system. Hot utility equal to 0 นะ Then you combine that to get the value of เอามาบวกกันนะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ 1.5 อันนี้บวกนี้กลายเป็นลบลบ 4.5 ลบ 4 อันนี้บวกนี้กลายเป็นลบ 3.5 อันนี้บวกนี้กลายเป็น minus 7.5 then by this become 6.5 from here to there become 4.5 from there to this value become 2.5 just a combination บวกลบคูณหารไม่มีอะไรยากใช่ไหมทีนี้ให้ทำอะไรต่อนี้ in case that there is no hot utility ระบบเป็นไปได้ไหม impossible you have hot utility how much you need you just use the maximum value in negative in the negative one so which one 7.5 right the maximum so I use 7.5 right here as the hot utility then I do the same thing instead of using 0 I do the same thing what I get 7.5 plus 1.5 so I get 9 right I get 9 what else 3 what else 4 what else 0นี่สำคัญมากนะ to some point you need to get 0 we call this point is then 0 plus 14 minus 2 12 minus 2 so what does it mean so you have to highlight one on top and one on the bottom we call that this is your required hot utility this is the required for cold utility okay now pinch point เรื่องไหน pinch point อยู่นี่ฮะตรงไหนที่เป็น pinch point คือตรงนั้นเป็นสูงถูกปะตรงนั้นเป็นสูงแล้วเราจะดูไงเนี่ยเราก็ลุกอันเดสนะเราลุกอันเดสนี่ฮะ the pinch temperature is 145 the pinch temperature is 145 so hot pinch and cold pinch become now สเต็ปที่ 5 เองนะwe used to subtract now you have to add back we subtract first and now we add back now we have 145 so we add back what I get for hot 145 plus become 150 how about cold you used to add first now you have to subtract back so what I get is 145 minus 1 then 142你ก็
The hot utility, the minimum hot utility is is hmm, เส้นไหผ่าน What is the value for the cold utility? That one 10 เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจว่าอะไรฮะthis is a new for the new network for the new network นะ after retrofit previously what is the previous verb นี่ the previous verb is required 59 and 61.5 right from that person required 59 and 61.5 so how much you have to buy all the heat here how much you have to buy for all the heat here how much you have to buy 59 plus 61.5 becomes 0 and 12 right megawatt นี่เดิมถ้าเป็นโรงงานเดิมจะต้องซื้อเท่าไหร่ฮะ125 เมกะวัตต์ after retrofit how much you have to buy only 17.5 summation becomes 17.5 megawatt how much you can save energy how much you can save energy how much you can save 120.5 minus 17.5 so you can save around 103 megawatt huh? right you can save energy for 103 megawatt ใช่ไหมนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่า you have to draw the composite curve นะ now you have to draw the composite curve ที่จริงเนี่ยอันนี้คืออีก1 เมตรต่อนี่คืออีก1 เมตรต่อเมตรต่อที่อีกวิธีนะ what we call is composite curve เมตรต่อที่เราพูดเมื่อกี้คืออะไรครับ cascade analysis เมตรต่อนี้เราเรียกว่าอะไรฮะ composite curve เดี๋ยวดูนะครับว่ามันทำยังไงผมคิดว่าทุกคนควรจะมีExcel แหละ everyone got the Excel yes Good. Yes. You got the Excel right now okay I have to reschedule everyone with me at the moment คิดว่าเนาะ Yes, I am. คุณยังอยู่กับผมป่ะตอนเนี้ย ดูครับอาจารย์ ไม่อยู่นะ ก็ไม่อยากพูดคนเดียวแต่ทำไมมันขึ้นว่า reschedule ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจจะบอกเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะฮะคุณเปิด Excel ไฟล์ของคุณสิ Can you open your Excel file Yes right share screen which one right here Can you see the Excel file on your screen? Yes. Okay. Now let me see. อันนี้ได้มาจากคนอื่นนะก็ต้องขอบคุณเขามากๆเลยเข้าใจว่าเป็นคนชื่ออะไรไม่รู้พอแม็กรอลาแม็กลาฟิน Okay. Let's see the input. Everyone to this Excel file. Yes. Minimum. How many streams do we have? 4, right? Minimum temperature difference that we used just now. 10. Okay. 10. What else? Okay. The first stream. We have 200. Go down to 80. ใช่ไหม How about CP? 0.25 ทันไหมครับ ไม่ทันค่ะ เพิ่งทันเหรอนี่ไงเพิ่งเริ่มทำนะเพิ่งเริ่มทำใส่ไปได้เซลล์เดียวเองhot stream นะ Can you try hot stream number 2
we got 125 go down to 40 how much for the CP 0.15 what else you have 20 up temperature to 180 what is the CP 0.2 what else 140 up to 130 and then 0.3 ปิ้งเรียบร้อยเป็นไงครับข้างหลังเหมือนเดะไหมเหมือนเดะใช่ไหมตรงนี้เป็นไงฮะเป็นไงฮะอันนี้คืออะไรฮะ adjust temperature เห็นป่ะshift constant คือ temperature half of delta T นี่คือแบบที่เราเรียนนะเห็นไหมจบยังทุกคนใส่ data ครบหรือยังครับ yes everyone got the data into the Excel file เฮ้ยทำไมไม่ตอบกันบ้างเลยวะหรือไม่อยู่แล้ว เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ so next you go to the result ปิ้งเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยฮะนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่อะไรเนี่ยข้างล่างคืออะไรครับ hot utility on the top test cold utility นี่มีคำตอบที่เรียบร้อย hot utility is 7.5 cold utility is 10 what else do we get pitch occur at 145 เพราะฉะนั้น hot and cold ก็เป็นไงครับบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับ5 minus อีก5ใช่ไหมนี่เราก็ from result we go to temperature composite curve ใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนในรูปไหมฮะ look at another page can you check can you see okay I stop sharing now stop เหมือนไหมfrom your Excel yes see so what does it mean is the temperature difference is 10 degrees Celsius at this point ใช่ไหม10 degrees Celsius at this point temp approach ไม่ใช่ temp different right there ถ้าอยากให้มันติดกันต้องเป็นยังไงฮะนี่อย่างว่า temp difference equal to 0จริงแล้วทำได้ไหมอันนี้คือดีที่สุดนะ the best เลย when you get this kind of curve the best but ไม่มีในโลกบอกว่า based on thermodynamics heat should be flow from high temperature to low temperature right to high temperature to low temperature สังเกตนะ if I have this kind of thing the hot utility where is the hot utility right there where is the cold utility right there okay still there where is the hot utility right there where is the cold utility right there ยิ่งthis is under delta T mean equal to 10 so if your delta T mean is 20 what happened if your delta T mean equal to 20 what happened if the delta T mean is equal to 1 if the delta T mean equal to 20 the graph will be like this the graph ก็ต้องต่ำลงใช่ไหมไอ้จุดนี้เขาเรียกคือองศาใช่ไหม the
difference of temperature is 10 degrees Celsius. Now, if you go down to this point, and what happened? มันก็จะต้องล่าลงเนาะเร็วนะใหญ่ยังเร็วไปเป็นยังไง So what do you think? What do you think? If you set the delta T mean equal to 20, what do you think? You require to have more delta hot utility, and you require to have more cold utility. เดิมมีเท่านี้เองอันนี้คุณต้องใส่ครับแต่คุณจะสังเกตนะว่าเมื่อกี้ผมวาดไม่ถูกไอ้การเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ยจะต้องเท่าการเพิ่มขึ้นกับเท่าเพราะว่ามันเป็นparallel line เนี่ย two parallel line one fixed one move เห็นไหมครับอันนี้ก็เขาเรียกว่า composite composite curve ให้อะไรกับเราครับสรุปสิ composite curve ให้ hot utility cold utility จุดเปลี่ยนที่ความร้อนจะต้องถูกถ่ายเทตามทฤษฎีของเทอร์โมเดลขั้นที่ 2 คือถ่ายเทจากด้านบนลงด้านล่างใช่ไหมwe have to draw the grand composite curve we have to draw บทหน้านี้เราจะเริ่มแล้วนะครับ we have to draw the grand composite curve so what does it mean it means that we are using this information to draw the grand composite curve เราใช้อันนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรฮะ What is the main point of doing the grand composite curve? After you get the grand composite curve, you will tell exactly how much of the utility requirement ไม่ใช่ประเภทและจำนวนดีกว่า mass requirement utility requirement based on amount based on amount of utility requirement เหมือนกับกำลังจะถามแล้วล่ะเพราะว่าตกลงต้องใช้ hot steam กี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง how much you need for the cooling water how much you need for the cooling water in ton per hour in ton per day this is doesn't give you about the amount but about the amount of the heat this is amount of utility difference นะเมื่อกี้เรารู้ว่าเราต้องการ75เมกะวัตต์นะแต่เราอยากรู้ไงว่าต้องการ utility อะไรและเท่าไหร่ alright so how can I plot I start to plot using this cascade right so I need to plot between 10 start down here 10 and what temperature 25 degrees Celsius นะเนี่ยคุณเอาอินเทอร์วัลมาเขียนคุณเอาอินเทอร์วัลมาเขียนที่เราได้เป็นยังไงบ้างนะ25 and 35 and 45ไม่ใช่75 10 35 yeah 35 40เราดูพับแรก If you look at this the heat is on the x-axis the temperature is on the y-axis so very easy so you get the first point is what x 10 and 25 right
10 and 25, 10 and 25, 10 and 25. Next one, 12 and 35, 12 and 35. Next one, 14 and 75, 14 and 25. ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ ใช่ใช่ ทันเนาะnext one is 0 and 145 โอ้ด้วย145ถึงไม่ได้กราฟออกเป็นรูปอะไรครับตึ้งตึ้ง and นี่เลยใช่ไหมพล็อตที่เหลือครับพล็อตที่เหลือคุณผมพล็อตที่คุณหรือยัง แล้วค่ะ อ้าวเหรอแล้วทำไมผมให้ชิ้นคุณดีอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรทำไมทำไมให้คุณเยอะขนาดเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยอ้าวไว้อันนี้ไม่ใช่แบงค์แล้วครับอันนี้ของจริงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแบงค์บ้างเนาะครับทีนี้เป็นไรเราได้อะไรครับเนี่ยเราได้อะไรครับเราได้กราฟรูปนี้นะได้กราฟรูปนี้นะช่วยพัดนะต่อไปเจอแล้วโกป่ะโกแอน185 Go and 185. Next one, 3 and 195. 3 and 195. Next one, 9. 9 and 9. And 135, 135 and 7.5. 7.5 to นี่เนาะทีนี้ความหมายของผมก็คือว่าได้กราฟมาเป็นรูปนี้ผมก็ต้องกลับไปดูเรื่องอะไรฮะ so what I have to consider next keep this curve you have to consider about the hot UTD how many kind of stream do we need consider only hot part this is 4 so how many kinds of stream do we have in the system in general how many kinds of stream we call that as top high pressure stream จำได้ไหม we call this is as medium pressure stream ไหม what else low pressure stream ไหมนี่คือชื่อเรียกของเขาซึ่งแต่ละสตรีมแต่ละสตรีมนะแต่ different stream in different temperature will provide you different so high pressure steam can provide you for about 240, 250, 240, 250, right? So what you have to do right here, you require to heat for 250 degrees Celsius. So what does it mean? What does it mean? You need to find out for the high pressure steam. How high pressure steam ให้อุณหภูมิ240 degrees Celsius. จะพูดเลยนะ So ช่อง this นี้ is for high pressure steam. How about this point? This point. How about this point? Temperature is 190 degrees Celsius, right? So that suits to medium pressure steam. See? How about the one in the loop? The one in the loop.
What is it? This is the one that already exchanged inside the process อันนี้คือช่วงไหนฮะช่วงที่ต้องถามอันนี้คือช่วงที่ระบบสามารถจัดการตัวเองได้ระบบสามารถจัดการตัวเอง This part is the one that you have to buy from outside or you have to make it by yourself yeah อาจารย์คะ ครับผม ขอทวนตรงที่อาจารย์แรงเงาหน่อยอีกรอบนะคะว่าคือ ตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือตรงที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ภายในของโปรเซสเราเองไม่ดูแค่เล็กๆจริงๆไม่เล็กนะเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถแลกเปลี่ยนได้ตรงนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้ไหมเยอะไหมเยอะส่วนนี้คือส่วนอะไรนะ the rest is this is the one that you have to buy this is hot part this is cold part so what you have to buy is อะไรดีตรงเนี้ยอะไรฮะ you need 25 degrees Celsius what kind of utility you have to use cooling water สอนมาไหมสอนบทไหน what chapter 1 เรื่องอะไรฮะ YouTube จำได้ไหมไม่ได้ก็ตอบไปเข้าใจยังครับ alright now suppose I'm talking about now step number 8 you have to find the minimum flow rate for the required speed right? Suppose I want to get the medium pressure steam. How many have medium pressure steam? Where's it? Right there. Hold on. 3, right? 3. So what I need is about 3 kilojoule per second. Divided by kilowatt, kilojoule per second. Divided by medium pressure steam. The enthalpy of medium pressure steam is 277.6.16. This is in the unit kilojoule per kilogram. So how much I need to get per second? I need to get steam. Medium pressure steam around 1.08 kilogram. How about I also want high pressure steam, right? High pressure steam is between 8 and 3. Yes, only this part. So I will get 8 minus 3, then power 3 kilojoule per second divided by high pressure steam. High pressure steam 2802. What I have to buy the steam is 1.606 kilogram. Let me try. Okay. It's supposed to be 7.5. ตรงนี้ 7.5 แล้วผมตรงนี้ผมลากผิดนะไม่ใช่ถ้าดูจากการของผมไม่ถูกนะคือ 7.5 ไว้เห็นไหมเข้าใจยังครับเข้าใจเนาะตอนนี้เราได้อะไรแล้วเราได้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมพาร์ทต่อไปนี่เริ่มยากเราคิดว่าสอนไม่ได้สอนไม่ได้ว่าสอนไม่ได้นะStep number 9 we leave it for another lecture in the class โอเคเนาะแค่นี้คืนนี้ก็พอเท่านี้ครับมีคำถามไหมครับ any question Ajahn, I have a question. It's regarding about the how you got 10 as
for the cold utility, is it always like the number like at the bottom that you choose, or is it? Oh, you mean 10 megawatt, right? At the bottom, Mm, right there? You mean this one? yes. This one? Yes. Yes? No. This is come from the combination between 10 and minus 2 right there. Yeah. But I'm just wondering like why do we choose 10s for the cold utility? Wow. Yeah. Okay. Let me go back to this point. This point is we assume first that no hot utility supply, right? When you have no hot utility supply, you have to do the cascade, and you get the if you don't input any hot utility, how much you need for the cold utility? 2.5. Does it make sense? Does it make sense? No hot utility. The cold utility is 2.5. Does it make sense? Not really. It makes sense. Oh, but oh, okay, it goes along with that. Yes. Yeah. Right? So, if you don't have the hot utility, it means you combine the heat required and heat release quite well, huh? So you require only 2.5 for the cold utility, for the cold utility. Again, because of you cannot have the perfect unit to exchange the heat as much as you want. So that's why we still have delta T mean, delta T mean. If you set this value higher than 10, the number right there and number right here, hot and cold will change like a proportional or maybe not proportional but increase. Alright? Does that answer your question? Slightly, but still like so when we do the cascade, like the second time that we do it, so the last number that we get will always be our number for our cold utility, right? You mean the graph, right? And now from the cascade, the part when you do, The cascade, right? yeah, this one, yeah. And then when you do it, and when you got the last number for this column, It's always as a cold utility. okay, yeah, yep, I understand. I may confuse you by using the cold utility or maybe QC mean. The same thing. Okay, yeah. Q, Any question? ออกมิดเทอมแน่นอนนะฮะ เพราะไออ่าน chapter นี้เพราะว่าเป็น chapter ที่ไม่ยากแต่ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ใช้ความเร็วเป็นตัวหลัก อาจารย์คะ ครับผม หนูสงสัยว่าตรงสเต็ปที่ 8 ตรง requirement เลยค่ะที่อาจารย์คำนวณนี้เราโคด เนี่ยเหรอ ใช่หนูสงสัยว่าอาจารย์ใช้ minimum กับ high แต่ว่า low pressure steam อาจารย์ไม่ใช้หรอ ไม่ใช้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนเนี้ยข้างบนคือเกิน 150 แล้วใช่ไหม ค่ะ แต่ที่ low pressure steam คุณทำถึงไหมไม่ถึง เพราะนั้นคุณจะใช้ low pressure steam ในการคำนวณไหมก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมไม่ต้องใช้เนาะอย่างนี้เหมือนกันก็เราก็ใช้ตรงจุดนี้ใช่ไหมในการคำนวณ cooling water ใช่ไหมใช้จุดนี้ในการคำนวณฮะ medium pressure steam หรือใช้จุดนี้ในการคำนวณฮะ different ก็คือแล้วตรงที่อาจารย์บอกว่าใช้แลกเปลี่ยนภายในโปรเซสของเราเองตรงที่อาจารย์แรงเงาค่ะคือหนูอยากรู้ความหมายแบบว่า ใช่ไหมนี่ไงหรือว่าเอาใหม่นะเอาข้ามไปหน่อย we jump to page number 2
page number เราไม่รู้อ่ะคุณมีไหมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนาะpage number page number 118 118เห็นป่ะฮะ Can you look at page number 118 Everyone still there Yes Can you look at the drawing the new draw แสดงว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพยายามจะลิงก์ให้ใช้แชร์สกรีนแชร์สกรีน large เป็นไงฮะthe combination that I put in the graph ก็คือตรงไหนฮะนี่ไงมี combination ป่ะ combination อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม this is a combination this is a combination this is standalone unit understand that เข้าใจไหมฮะไอ้พวกนี้ก็คือผลรวมของอะไรครับผลรวมของการที่เราไปเขียนในรูปไหนไปเขียนในรูปไหนตรงนี้นั่นเองเข้าใจไหมแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพเพราะเรายังไม่สร้างเน็ตเวิร์ก you have to make the network first after you get the network you can draw a new retrofit app เข้าใจยัง Any question from TEP No คือคุณยังไม่เห็นภาพเพราะ later on you're gonna do something with the network that's why we call heat exchanger network เนี่ยคุณต้องมาวาดภาพเนี้ยต่อนี่ภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดู solution ก่อนก็ได้stop ชื่อ stop เนี่ยคุณต้องวาดภาพพวกนี้ก่อน got to draw the network from stream 1 to H1 H2 C1 C2 แต่มันยากนะก็เลยต้องสอนอย่างนี้ใช่ไหม You have to draw above pins below pins and then combine them together when you combine them together you can draw this you can draw this whole new ซึ่งมันจะเหมือนกันในไหนครับในโรงงานแล้วเข้าใจป่ะที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณเรียนไงนะโอ้ต่างคนต่างอยู่อาจารย์พัชยาก็heat exchanger ตัวเดียว previously what you learned from heat transfer class is only one unit now we are talking about how can we conserve the energy how can we conserve the energy Because when you conserve the energy, you have to redraw and put more heat exchanger here. ยังไม่ง่ายนี่ไง redraw นะ heat exchanger network redraw ก่อนหน้านี้เป็นไงฮะก่อนหน้านี้เป็นไง only days นะไม่สนใจเลย heat exchanger น้อยมาก 1 2 3 4 oh heat exchanger about heat exchanger after redraw 1 2 3 4 5 6 7 8 from 4 to 8 but you use less steam you use less utility what does it mean you spend less operating cost but you have to pay more for the capital cost so what does it mean you have to compromise you have to find out the optimum way ตรงไหนที่แพงตรงไหนที่ถูกที่สุดแบบใน long run เช่น 1 year 2 year 3 year คุณ return หรือยังนะคุณก็เรียนมาจากอาจารย์วันวิซ่าแล้ว
Okay ป่ะ Any question for tonight No more Can I leave now ถ้ามีคำถามนะก็เขียนมาใน inbox มาได้เว้ยกับอะไรนะถ้ามีปัญหาทางจิตก็ส่งมาทางไลน์ได้นะ Okay tonight thank you for joining the class and have a good night bye bye สวัสดีค่ะ นี่ครับ ครับ